The remote village of Shara-Gorkhon in Russia's far east is more than 100 kilometers from the nearest big city. This May, the village's some 500 residents became even more isolated when the only bridge linking them to the outside world was destroyed in heavy floods. Когда вот этот мост снесло, значит, фактически получилось, что в Таргитуе остались отрезанные от родителей дети. One villager tried to use an inflatable boat to collect his 2 children from school. Не получилось. Волна была настолько большая, что лодка из-под него выбила, и он сорвался с троса, и практически вот в 100 метрах отсюда его несло, и в 100 метрах отсюда он утонул. Emergency workers soon set up an alternate bridge, but getting there requires that the children walk through a kilometer of swampland. Дети встают очень рано, идут пешком до этого моста, через эту грязь переходят, там и дожидается автобус. Сегодня он их вообще высадил на повороте, даже не повез вот сюда. Дети шли одни, маленькие, большие, все под дождем. С ног до головы мокрые приехали дети. Alla Kayurjanova's children have contracted chickenpox, but there is no way for them to see a doctor. Как? Вот, кое-как зеленку нашла, чтобы мазать их. А врач, как он приедет сюда? Никто. Я позвонила, меня посадили на больничный, все. На этом спасибо. Shara-Gorkhon, which means Golden River in the indigenous Tungus language, didn't exist on Soviet-era maps. That's because it was the site of a prison camp, tucked away in the forest and classified as a state secret. The prison still functions today. Money for the village used to come from the prison budget, but since funds were cut 4 years ago, locals say that regional authorities have simply forgotten them. Люди стонут, люди просят, чтобы хлеб мы везли, а мы его привезти просто не можем. Сегодня созвонились с той организацией, которая печет хлеб. Они бы рады нам его доставить, но к реке с нашей стороны даже не подъехать. The only alternative road out of Shara-Gorkhon passes through a gravel quarry that was once the site of a gold mine. Prison authorities continue to use the road, but say if the rains continue, even their 4-wheel drive vehicles will be unable to get through. Villager Oleg Bazarov says there is a deepening concern among residents over living conditions. Самое, что поражает, что ни один из высоких начальников не побеседовал с народом, не приехали в поселок, не собрали население, не объяснили ситуацию, какие-то там пути решения этой проблемы, потому что поселок остался один на один с этой бедой. The broken bridge and impassable roads mean food supplies in Shara-Gorkhon are dwindling. The prison has only a 2-month supply of food for its 700 inmates. The situation at the village store is even more dire. There, food stocks may run out in as soon as 2 weeks.